Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επειδή η τελετή του Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη, επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, αρχίζει, παρακαλώ πως παραλάβετε τις θέσεις σας και παραμείνετε μέχρι το τέλος της τελετής. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ως ο τελετάρχης του σημερινού γεγονότος, θα κηρύξει την έναρξη και τη λήξη της εκδήλωσης. Ο κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, καθηγητής Σοφρόνης Κληρίδης, θα αναγνώσει το ψήφισμα και ο πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών, καθηγητής Άντρος Κούρτελος, θα παρουσιάσει το έργο και την προσωπικότητα του τιμόμενου. Στην πομπή συμμετέχουν σήμερα ακαδημαϊκοί της σχολής από όλες τις βαθμίδες. Να αναφέρω τέλος ότι η τελετή μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του Πανεπιστημίου Κύπρου στο YouTube. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα προσφερθεί δεξίωση για όλους και όλες. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, μας τιμά ιδιαίτερα. Η τελετή αρχίζει. Αξιότιμοι κύριε Ιωαννίδη, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι, κηρύσω την έναρξη της ειδικής δημόσιας συνεδρίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης με προεδρεύοντα τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου και με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την αναγόρευση του καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Καλώ στο βήμα τον πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή Άντρο Κούρτελο, για να παρουσιάσει το έργο και την προσωπικότητα του τιμωμένου. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, είναι ξεχωριστή τιμή να παρουσιάσω σήμερα εκ μέρους της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης το έργο του καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη με την ευκαιρία της αναγόρευσης του σε επίτιμο διδάκτορα της σχολής μας. Η σημερινή τελετή φέρει για μας διτό συμβολισμό. Είναι ταυτόχρονα στιγμή τιμής και στιγμή επιστροφής. Παρουσιάζοντας σήμερα το έργο του καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη, δεν αναγνωρίζουμε μόνο τη διεθνή ακτινοβολία ενός κορυφαίου επιστήμονα, του οποίου το έργο διαμόρφωσε ολόκληρα ερευνητικά πεδία. Αναδεικνύουμε και ένα ιδιαίτερο δεσμό με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ειδικότερα με το Τμήμα Οικονομικών, διότι ο Γιάννης Ιωαννίδης δεν είναι μόνο ένας διακεκριμένος ακαδημαϊκός με διεθνή πορεία, είναι ένας από τους ανθρώπους που στα πρώτα και κρίσιμα χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος συνέβαλαν στη θεμελίωση του με αξιώσεις διεθνούς επίπεδου. Ο Γιάννης Ιωαννίδης γεννήθηκε το 1945 στην Κυπαρισία Μεσσηνίας. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αποφοίτησε το 1968.
Συνέχισε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, στο πρόγραμμα Engineering, Economic Systems και Economics, που ολοκλήρωσε το 1974 τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο Equilibrium Adjustment Processes, The Housing Market Case. Η διατριβή αυτή μελετά την αγορά στέγασης ως μια διαδικασία σταδιακής προσαρμογής σε ένα περιβάλλον όπου πληροφόρηση είναι ατελής, η αναζήτηση έχει κόστος, οι συναλλαγές χρειάζονται χρόνο, οι κατοικίες μπορούν να μένουν κενές και οι τιμές παρουσιάζουν διασπορά. Αυτή η διπλή διαδρομή από τη μηχανική των συστημάτων προς την οικονομία των αγορών δεν είναι απλή βιογραφική λεπτομέρεια, είναι το κλειδί για να καταλάβουμε το έργο του. Ένα μάτι μηχανικού πάνω στη ζωή των ανθρώπων, μια οπτική που μελετά την οικονομική συμπεριφορά ως σύστημα μηχανισμών, αλληλοεπιδράσεων και εξωτερικοτήτων. Δίδαξε στα πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας, Riverside, του Brown, της Βοστόνης, στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο της Βιρτζίνιας, γνωστό διεθνώς ως Virginia Tech, όπου διατέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών από το 1989 έως το 1995 και από το 1995 έως το 2025 στο Πανεπιστήμιο του Tufts ως κάτοχος της επώνυμης έδρας Max and Hertha Neighbor. Σήμερα συνεχίζει στο Tufts ως ομότιμος και research professor με αμείωτη ερευνητική δραστηριότητα. Στη δεκαετία του 1980 διατέλεσε καθηγητή στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Υπουργικών Επιστημών στην Αθήνα, διατηρώντας πάντοτε ζωντανή τη σύνδεση του με την ελληνική ακαδημαϊκή και δημόσια ζωή. Είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2017, fellow της Society for the Advancement of Economic Theory και πιο πρόσφατα της Royal Economic Society και Distinguished Scholar της Σχολής Τεχνών και Επιστημών και της Σχολής Μηχανικής του Tufts. Το εύρος του δημοσιευμένου έργου του είναι εξίσου εντυπωσιακό. 5 βιβλία και επιμελημένοι τόμοι, 76 άρθρα με επιστημονικά περιοδικά με κριτές, καθώς και 29 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Πρόκειται για ένα έργο με μεγάλο όγκο, αλλά κυρίως με μεγάλο σε συνοχή και επιρροή. Αξίζει εδώ να σημειωθεί κάτι ακόμη: η ευρύτητα και το διανοητικό βάθος του έργου του. Ο Γιάννης Ιωαννίδης κινείται με την ίδια άνεση στην οικονομική θεωρία και στην εμπειρική ανάλυση και εφαρμοσμένη οικονομετρία. Συνδυασμός όλο και πιο σπάνιος στη σύγχρονη οικονομική επιστήμη. Είναι με την πλήρη έννοια του όρου ένας οικονομολόγος διανοητής. Πάνω όμως από κάθε ειδικό πεδίο, πάνω από κάθε τίτλο και διάκριση, υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό. Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι ένας αληθινός ακαδημαϊκός και ένας αυθεντικός πνευματικός άνθρωπος. Η ακαδημαϊκή του ζωή δεν είναι απλώς μια σταδιοδρομή ειδίκευσης, είναι μια διαρκής διαδρομή πνευματικής αφοσίωσης. 2 ωρετές τη σφραγίζουν, ορατές σε όλη τη διαδρομή του. Το ουσιαστικό ενδιαφέρον για την πορεία των νέων επιστημόνων και ευρύτητα κριτικής σκέψης που αγκαλιάζει διαφορετικές οπτικές και αποφεύγει τις προκαταλήψεις. Αλλά οι τίτλοι, όσο εντυπωσιακοί κι αν είναι, δεν αρκούν. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι μας έμαθε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Το ερευνητικό του έργο έχει εντυπωσιακό εύρος, από τη στέγαση, τις κοινωνικές αλληλοεπιδράσεις και τις επιδράσεις γειτονιάς, μέχρι τη θεωρία αναζήτησης στις αγορές, τη μακροοικονομία, την οικονομική μεγέθυνση, τα οικονομικά της εργασίας, τα οικονομικά των πόλεων, τα κοινωνικά δίκτυα, την κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου και το διεθνές εμπόριο. Για τις ανάγκες της σημερινής παρουσίασης, θα οργανώσω αυτή την ευρύτητα γύρω από 3 μεγάλους άξονες: τα οικονομικά της στέγασης, τα οικονομικά των πόλεων και τα οικονομικά των κοινωνικών δικτύων. Και στις 3 περιοχές επανέρχεται ένα κοινό ερώτημα: πώς ο τόπος που ζούμε, οι άνθρωποι με τους οποίους συνδεόμαστε και οι πληροφορίες στις οποίες έχουμε πρόσβαση, διαμορφώνουν τις οικονομικές μας επιλογές και τις ευκαιρίες μας. Ας ξεκινήσουμε από εκεί όπου ξεκίνησε και εκείνος, την κατοικία. Εδώ ο Γιάννης Ιωαννίδης ανήκει στους θεμελιωτές του σύγχρονου πεδίου. Στη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ήδη από το 1974, ο Γιάννης έκανε κάτι ιδιαίτερο, πρωτότυπο για την εποχή. Αντί να υποθέσει μια αγορά στέγασης που ισορροπεί αμέσως μέσω μια ενιαίας τιμής, τη μελέτησε ως δυναμική διαδικασία αναζήτησης και σταδιακής προσαρμογής. Οι αγοραστές χρειάζονται χρόνο για να βρουν την κατάλληλη κατοικία, οι πολιτές χρειάζονται χρόνο για να βρουν τον κατάλληλο αγοραστή. Κάποιες κατοικίες μένουν κενές για ένα διάστημα. Και παρόμοιες κατοικίες μπορεί να εμφανίζονται στην αγορά σε διαφορετικές τιμές, ακριβώς επειδή η πληροφόρηση είναι ατελής και η αναζήτηση έχει κόστος. Ήταν μάλιστα η πρώτη εφαρμογή της θεωρίας αναζήτησης στην αγορά στέγασης. Μια πρωτοτυπία που η διεθνής βιβλιογραφία αναγνώρισε σταδιακά στις δεκαετίες που ακολουθήσαν.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1983, η εργασία του με τον Βέρνο Χέντερσον στο American Economic Review, A Model of Housing Tenure Choice, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των σύγχρονων οικονομικών της στέγασης. Γιατί? Σκεφτείτε κάτι απλό. Όταν νοικιάζεις ένα σπίτι, δεν φέρεις το πλήρες κόστος της φθοράς που η δική σου χρήση προκαλεί. Ένα μέρος μετακυλίεται στον ιδιοκτήτη και μέσω του ενοικίου στους επόμενους ενίκους. Όταν ιδιοκατοικείς, το φέρεις πλήρως. Αυτή η εξωτερικότητα της ενοικίασης, μια απλή, σχεδόν αυτονόητη παρατήρηση που όμως η οικονομική θεωρία είχε παρακάμψει, δίνει στην ιδιοκατοίκηση ένα εγγενές οικονομικό πλεονέκτημα, ανεξάρτητο από φορολογικά κίνητρα ή χρηματοδοτικούς πόρους. Το δεύτερο και πιο βαθύ που πρότειναν οι Χέντερσον και ο Ιωαννίδης ήταν να ξεχωρίσουμε ότι κάθε νοικοκυριό έχει στην πραγματικότητα δύο διαφορετικές ζητήσεις για κατοικία. Μια ζήτηση για κατανάλωση, πόσο σπίτι θέλω να ζήσω, και μια ζήτηση για επένδυση, πόσο σπίτι θέλω στο χαρτοφυλάκιό μου. Αυτές δεν συμπίπτουν αναγκαστικά. Όταν η επενδυτική σου ζήτηση υπερβαίνει την καταναλωτική σου, ιδιοκατοικείς και σου αγοράζεις και άλλα ακίνητα. Όταν η καταναλωτική υπερβαίνει την επενδυτική, μπορεί να νοικιάζεις ή να παραμορφώνεις την επενδυτική σου θέση για να ιδιοκατοικήσεις. Το 1994, στο περιοδικό Review of Economics and Statistics, ο Γιάννης Ιωαννίδης δοκίμασε αυτή τη θεωρία στα δεδομένα μαζί με τον Stuart Rosenthal. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Για την πλειονότητα των ιδιοκτητών, αυτό που καθορίζει το μέγεθος του σπιτιού που κατοικούν είναι η ζήτηση για κατανάλωση, όχι τα επενδυτικά κίνητρα. Η επενδυτική ζήτηση εξηγεί κάτι άλλο. Αν θα αγοράσεις δεύτερο ακίνητο και αν είσαι αρκετά εύπορος για να το αντέξεις. Πάνω από 40 χρόνια μετά τη συνεργασία του με τον Χέντερσον, στην πρόσφατη εργασία του με τη Rachel στον Journal of Economic Literature, Housing and Equality, ο Ιωαννίδης επανέρχεται με ακόμη ισχυρότερη θέση. Η κατοικία σωματώνει τρία πράγματα: κατανάλωση, κεφαλαίο και τοποθεσία. Δηλαδή πρόσβαση σε γειτονιά, σχολεία και δίκτυα. Για τα περισσότερα νοικοκυριά, η κύρια κατοικία είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο που θα έχουν ποτέ. Και στις χώρες του ΟΣΑ, το 70% της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας, πέρα από την κύρια κατοικία, ανήκει στο πιο εύπορο 10%. Κατοικία, λοιπόν, όχι μόνο αντάκλα την ανισότητα, τη διονύζει. Σε μια εποχή που η στεγαστική κρίση έχει γίνει το κεντρικό κοινωνικό-οικονομικό ζήτημα του δυτικού κόσμου, οι ερωτήσεις που έθεσε ο Γιάννης Ιωαννίδης εδώ και 40 χρόνια είναι σήμερα και πιο επίκαιρες. Η ίδια οπτική, ένα επίπεδο μεγαλύτερο, η πόλη. Υπάρχει εδώ ένα από τα πιο γοητευτικά εμπειρικά ενίγματα της οικονομικής επιστήμης. Αν πάρετε τις πόλεις μιας χώρας και τις βάλετε σε σειρά κατά μέγεθος, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη έχει περίπου τους μισούς κατοίκους της πρώτης. Η τρίτη το 1/3, η τέταρτη το 1/4 και ούτω καθεξής. Αυτή η παράξενη κανονικότητα, γνωστή ως νόμος του Ζιφ, εμφανίζεται σε χώρα από χώρα, αιώνα μετά από αιώνα. Γιατί? Σε σειρά εργασιών με τους Χένρι Όβερμαν, Λίντα Τόπκινς και Σπύρο Σκούρα, ο Ιωαννίδης βασάνισε αυτή την κανονικότητα. Έδειξε πότε ισχύει και πότε όχι. Η εργασία του με τον Σκούρα, με τον εύστοχο τίτλο «Ροπάσλι Παρέτο, πατώ Λίντε Τέιλ», αποτυπώνει μια λεπτή αλλά κρίσιμη παρατήρηση. Ο νόμος ισχύει για τις μεγαλύτερες πόλεις, όχι για όλες. Μια διόρθωση που έχει αναμορφώσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε για την αστική συγκέντρωση. Στο βάθος αυτών των ερωτήσεων υπάρχει μια βαθύτερη θέση. Η πόλη δεν είναι απλώς τόπος, είναι μηχανισμός, πηγή παραγωγικότητας, χώρος μάθησης, αλλά και τόπος όπου αναπαράγεται η ανισότητα. Πιο πρόσφατα, ο Γιάννης Ιωαννίδης έχει επεκτείνει την προβληματική αυτή στις αρχαίες ελληνικές πόλεις, το εμπόριο μεταξύ τους, στις στοιχισμένες πόλεις της αυτοκρατορικής Κίνας, πεδίο στο οποίο νομίζω θα μας οδηγήσει σε λίγο με τη δική του ομιλία. Η τρίτη, και ίσως πιο χαρακτηριστική περιοχή του έργου του, είναι τα οικονομικά των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και των δικτύων. Εδώ ο Ιωαννίδης ανήκει σε εκείνους που έφερα στο κέντρο της οικονομικής ανάλυσης μια κέρια διαπίστωση ότι οι άνθρωποι δεν αποφασίζουν στο κενό. Επηρεάζονται από τους γείτονες τους, τους συμμαθητές τους, τις παρέες τους, τους γνωστούς τους και πάνω απ' όλα την πληροφορία που φτάνει σε αυτούς μέσα από προσωπικές σχέσεις. Η εργασία αναφοράς εδώ είναι του 2004 με την Λίντα Λάουρι στον Journal of Economic Literature, Job Information Networks, Neighborhood Effects and Inequality. Έχει γίνει το βασικό κείμενο που συνθέτει αυτό που γνωρίζουμε για το πώς οι άνθρωποι βρίσκουν δουλειά, συνθέτοντας στοιχεία από 24 μελέτες, το ποσοστό των θέσεων εργασίας που βρίσκονται όχι μέσω αγγελιών ή γραφείου έβρεσης, αλλά μέσω φύλων και συγγενών. Και η εξάρτηση αυτή γίνεται ισχυρότερη ακριβώς εκεί που το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο, σε γειτονιές των ΗΠΑ με υψηλή φτώχεια. Μέχρι και το 73% των δουλειών βρίσκονται μέσα από άτυπα δίκτυα, έναντι 52% σε γειτονιές με χαμηλή φτώχεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η οικονομική ανισότητα
δεν αναπαράγεται μόνο επειδή έχουν λιγότερους πόρους, αναπαράγεται και επειδή ζουν σε διαφορετικά δίκτυα πληροφόρησης. Η γειτονιά γίνεται έτσι κάτι παραπάνω από διεύθυνση, γίνεται μηχανισμός μετάδοσης ευκαιριών, αλλά και μηχανισμός αναπαραγωγής της ανισότητας. Αυτό είναι βέβαια το εύκολο κομμάτι της αφήγησης. Το δύσκολο, και εδώ έγκυται η μεθοδολογική συμβολή του Ιωαννίδη για το πώς ταυτοποιεί εμπειρικά τέτοιες επιδράσεις. Όταν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι σε μια γειτονιά μοιάζουν στις επιλογές τους, πώς ξεχωρίζουμε την πραγματική αμοιβαία επιρροή από την κοινή επιλογή στην γειτονιά. Στο κεφάλαιο «Ο Identification of Social Interactions» με τους Bloom, Brock και Orloff, ο Ιωαννίδης βοήθησε να δημορφώσουν τα θεωρητικά και γεωμετρικά εργαλεία που απαντούν σε αυτό το ερώτημα. Η συνολική του θεώρηση συμπυκνώνεται στο βιβλίο «From Neighborhoods to Nations, The Economics of Social Interactions» του Princeton University Press του 2013. Ο τίτλος και μόνο αποτυπώνει τη διανοητική του συμβολή από τις καθημερινές σχεδόν αόρατες αλληλοεπιδράσεις στη μεγάλη εικόνα της ανισότητας, της κινητικότητας και της ανάπτυξης. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, ωστόσο, δεν είναι μόνο ερευνητής, είναι και θεμελιωτής επιστημονικών κοινοτήτων και θεσμών. Είναι ένας από τους ιδρυτές και συνδιοργανωτές του CRED, του Conference for Research in Economic Theory and Econometrics, το οποίο φέρνει κοντά ελληνόφωνους οικονομολόγους από όλο τον κόσμο, αλλά και κορυφαίους ερευνητές διεθνούς οικονομικής κοινότητας. Συμμετείχε καθοριστικά για μια δεκαετία στο πρωτοποριακό MacArthur Foundation Research Network on Social Interactions and Economic Inequality υπό την ηγεσία του Kenneth Arrow και Stephen Dorloff, ένα δίκτυο που συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός ολοκλήρου πεδίου. Παράλληλα, υπηρέτησε επί δεκαετίες σε σημαντικούς ερευνητικούς, εκδοτικούς και πανεπιστημιακούς θεσμούς. Ως Research Associate του National Bureau of Economic Research, ως Associate Editor του Regional Science and Urban Economics από το 1990 μέχρι σήμερα, ως πρόεδρος του τμήματος στο Virginia Tech, αλλά και σε κρίσιμες επιτροπές που αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της ακαδημαϊκής διοίκησης του Tufts. Δεν είναι τυχαίο ότι στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει αξιολογήσει πάνω από 850 υποψήφιους ακαδημαϊκών θέσεων, μια εμπειρία κρίσης και θεσμικής ευθύνης που λίγοι πανεπιστημιακοί διεθνώς διαθέτουν. Φτάνουμε έτσι στο σημείο που για μας έχει εντελώς ξεχωριστή σημασία. Από το 1990 ως το 1995, ο Γιάννης Ιωαννίδης διατέλεσε συντονιστής της Ειδικής Επιτροπής Εκλογής Καθηγητών του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και στη συνέχεια μέλος της μέχρι το 1998. Στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής, μαζί με προσωπικότητες όπως ο Χριστόφορος Πισταρίδης, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης και ο Φίβος Δρήμης, συνέβαλα καθοριστικά στη συγκρότηση της πρώτης γενιάς καθηγητών του τμήματος μας. Σε εκείνη την κρίσιμη φάση, η ευθύνη δεν ήταν απλώς τυπική. Αφορούσε τα πρότυπα, τις φιλοδοξίες και τον διεθνή προσανατολισμό πάνω στα οποία θα οικοδομούνταν το τμήμα. Η απάντηση που έδωσε μαζί με άλλους εκλεκτούς συναδέλφους εκείνης της περίοδου ήταν ξεκάθαρη. Ένα πανεπιστήμιο με διεθνές προδιαγραφές, ερευνητική κουλτούρα, απαιτητικά πρότυπα στις προσλήψεις και στις δημοσιεύσεις. Αυτή η αρχική επιλογή είναι εμπολής ο λόγος που η Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης και ιδιαίτερα το Τμήμα Οικονομικών στέκεται σήμερα με αυτοπεποίθηση στο Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη. Να σημειώσω κάτι ακόμη. Ο Ιωαννίδης έχει μεγάλη αίσθηση δημόσιας ευθύνης. Έχει γράψει εκτενώς το δημόσιο διάλογο για την ελληνική κρίση, την Ευρωζώνη, την παιδεία, την οικονομική ανάπτυξη, συχνά μαζί με τον Κώστα Ζαριάδη και τον Χριστόφορο Πισταρίδη. Πιστεύει και το αποδεικνύει στην πράξη ότι η οικονομική γνώση δεν είναι μόνο εργαλείο ανάλυσης, είναι και υποχρέωση προς τη δημόσια σφαίρα. Αν δούμε συνολικά το έργο του, υπάρχει μια αξιοθαύμαστη εσωτερική συνέχεια. Ξεκινά το πώς ένα νοικοκυριό επιλέγει πού και πώς θα ζήσει. Προχωρά στο πώς οι πόλεις διοργανώνονται και αναπτύσσονται. Καταλήγει στο πώς οι γειτονιές και τα δίκτυα διαμορφώνουν ευκαιρίες, ανισότητες, κοινωνική κινητικότητα. Κεντρική επιμονή παραμένει η ίδια. Η οικονομία είναι ένα ζωντανό, χωρικά και κοινωνικά ενσωματωμένο σύστημα. Και η οπτική αυτή είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. Σε μια εποχή που η στέγαση έχει γίνει ζήτημα οικονομικής επιβίωσης και που οι πόλεις γίνονται ταυτόχρονα μηχανές πλούτου και ανισότητας και που τα κοινωνικά δίκτυα, φυσικά και ψηφιακά, καθορίζουν περισσότερο παρά ποτέ ποιες ευκαιρίες είναι ορατές σε ποιον. Αγαπητέ Γιάννη, σήμερα το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν τιμά μόνο έναν κορυφαίο οικονομολόγο. Τιμά έναν ολοκληρωμένο και αξιωμένο επιστήμονα και ακαδημαϊκό. Ένα ερευνητή με διεθνή επιρροή, ένα δάσκαλο και μέντορα, ένα θεσμικό λειτουργό και ένα άνθρωπο με βαθιά αίσθηση ευθύνης απέναντι στην επιστήμη, στο πανεπιστήμιο και στην κοινωνία.
Σε τιμά για τη συμβολή σου στα οικονομικά της στέγασης, στα οικονομικά των πόλεων, στα κοινωνικά δίκτυα και στην ανάλυση της ανισότητας. Και σε τιμά για κάτι πιο άμεσο και πιο δικό μας, γιατί υπήρξες ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του Τμήματος Οικονομικών και της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Πάνω από 40 χρόνια ένα ερώτημα διατρέχει το έργο σου. Πως ο τόπος που ζούμε, οι άνθρωποι με τους οποίους συνδεόμαστε και η πληροφορία που μας φτάνει διαμορφώνουν τις επιλογές και τις ευκαιρίες των ανθρώπων. Σήμερα, σε αυτό το πανεπιστήμιο που βοήθησε στα πρώτα του ακαδημαϊκά βήματα και σε μια πόλη όπου τα ερωτήματα αυτά παραμένουν ζωντανά, όχι θεωρητικά, αλλά καθημερινά, το έργο σου δεν είναι παρελθόν. Είναι παρόν και είναι ένα κομμάτι του και δικό μας. Εκ μέρους της Σχολής Οικονομικών, Επιστημών και Διοίκησης, σε ευχαριστούμε θερμά, σε καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά ως επίτιμο διδάκτορα της σχολής μας και σε συγχαίρουμε ολόψυχα για τη διάκριση αυτή. Σας ευχαριστώ. Καλώ τώρα στο βήμα τον κοσμήτωρα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, καθηγητή Κληρίδη, να αναγνώσει το ψήφισμα για την αναγόρευση. Ψήφισμα. Μετά από ομόφωνη εισήγηση του Συμβουλίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου και ομόφωνη επικύρωση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, επειδή ο Γιάννης μη Ιωαννίδης, με το πρωτοποριακό και διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό του έργο στα οικονομικά της αστικής οργάνωσης και της κατοικίας, στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και στην ανάλυση της οικονομικής ανισότητας, συνέβαλε καθοριστικά στη σύγχρονη οικονομική σκέψη και στην κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν την οικονομική συμπεριφορά και την κοινωνική δομή, και επειδή, πέραν της διεθνούς ακαδημαϊκής του πορείας, συνέβαλε ουσιαστικά στη θεμελίωση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, αφήνοντας ως παρακαταθήκη αξίες αριστείας που σφράγισαν την ακαδημαϊκή κουλτούρα του Ιδρύματος, η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, η Σύγκλιτος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισαν ομόθυμα να το απονείμουν την ύψιστη τιμή που έχουν τη δικαιοδοσία να απονέμουν. Να τον αναγορεύσουν σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και να αναγράψουν το ψήφισμα αυτό σε περγαμηνή για να το αναγνώσει ο κοσμήτωρας και να του το επιδώσει ο πρίτανης την ημέρα της τελετής για την αναγόρευσή του στην πόλη της Λευκωσίας την 26η Μαΐου του έτους 2026. Καλώ τον κοσμήτωρα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, καθηγητή Κληρίδη, να προσκομίσει την τύπερα του Πανεπιστημίου Κύπρου για την περιέντηση του τιμωμένου. Καλώ ταυτόχρονα τον καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη να προσέλθει για την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Αναγόρευση. Επειδή η Σύγκλιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Συμβούλιο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης έκριναν τον καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη άξιο να αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου επικύρωσε ομοφόνος την απόφαση, εγώ, ο Τάσος Χριστοφίδης, καθηγητής Μαθηματικών και Στατιστικής και πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Γιάννη Ιωαννίδη αναγορεύω δημοσία, επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου και του απονέμω όλες τις προνομίες που απορρέουν από το πανεπιστημιακό αυτό αξίωμα.
Καλώ στο βήμα τον Γιάννη Ιωαννίδη, επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την αντιφώνηση του. Αν και η ομιλία μου θα είναι στα αγγλικά, θα ξεκινήσω ελληνικά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τον κύριο Πρίτανη, τον κύριο Χριστοφίδη, τον κοσμήτορα της σχολής, τον κύριο Κληρίδη και τον πρόεδρο του Οικονομικού Τμήματος, τον κύριο Κούρτελο. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι ο κύριος Κούρτελος περιέγραψε τη δουλειά μου πολύ καλύτερα από ό,τι θα μπορούσα να κάνω εγώ και ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρο. Λοιπόν, ευχαριστώ και για την παρουσίαση και για το ψήφισμα και την μεγάλη τιμή που μου γίνεται. Θα αρχίσω την ομιλία στα αγγλικά, αλλά θέλω να πω μερικά πράγματα στην αρχή, ότι δεν θα ήμουν εδώ μπροστά σας σήμερα χωρίς την υποξήρηση από τους γονείς μου, τους δασκάλους μου, την σύζυγό μου, Άννα Χάσμαν, που είναι εδώ, και το γιο μου, Κίμωνα, που πίστεψαν σε μένα. Θα επανέλθω στο τέλος με άλλες ευχαριστίες. Αλλά θέλω να πω πριν ξεκινήσω την ομιλία ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα. Το κάμπους είναι πραγματικά εντυπωσιακό και η χθεσινή εμπειρία μου με τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές που παρουσίασαν τις εργασίες τους και την ποιότητα της ανταλλαγής ιδεών στα σεμινάρια τα οποία παρουσίασαν χθες ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. So I start now my talk, and as you will see, it's a journey across millennia, across disciplines, and across methods. And my aim is to show you, to talk, rather, I can't really show you, but to talk about how the tools that economists have developed and also adapted from other disciplines help us understand ancient cities in new ways. And there is more to be learned from this exercise. So basically, the story about cities is that cities are communication technologies. We don't think of them that way because we live in them, but they concentrate people, they allow the transmission of information, they allow the development and the implementation of institutions, they coordinate trade and connections between people, between firms, between nations, regions, ideas flow, knowledge flows, innovations flow. So what's interesting nowadays is that the modern tools that we use to study cities and to study the systems of cities, and in fact, not only nationally, but also globally, these tools are borrowing and developing further many tools from other disciplines. So, masses of data, key thing. Precise theory is important. Econometric tools allow us to disentangle complicated phenomena and address old questions in new ways. And even though I'm going to talk mainly about the ancient Greek cities, the polis,
although at the end I'm going to talk about global urbanization, going as far back as 3,000 years BC. I want to emphasize that the ancient settings are not just fossilized history, they are really the way economists try to study them in natural laboratories. Okay, so I'm going to provide a basic framework, and I'm going to go into some greater depth by means of 3 different studies, unequally across these different studies. And I'm going to try and help us understand better some broader issues out of these exercises. So, in order to study ancient cities, we used data. Of course, history and archaeology and so forth also use data. But those disciplines too use digitized data, and so we have data from texts nowadays, and data about the geography of the economy, and in particular the geography that is most relevant for cities. And the key role here is not only information, not only communication, but also how those information and communication help inform the process of trade through which people interact in cities, but also with other cities and other economies. Because of these complicated types of interactions, there are serious problems of inference because basically everything depends on everything else. So what do we know about the cause and effect? What do we know about the different processes that go on in cities and the interaction of cities within the country and across the world? So I'm going to emphasize some aspects of geography, as you will see, and when I'm going to talk about ancient Greek cities, I'm going to emphasize 2 important institutions. We don't think of writing as a technology. It is a technology. We don't think of coins as a technology. Money is a technology. And both writing and coinage are institutions of paramount importance, which didn't appear suddenly everywhere from the sky. They were developed, they diffused, and they were implemented. And finally, I'm going to end by emphasizing the global urbanization from way back, from 5,000 years to the present, is characterized by what we call leapfrogging, and I'm going to say more about that when we come to that point. Okay, so data revolution. We use masses of data nowadays which would have been inconceivable, impossible to process in the time that we can now without very powerful computers and our ability to store masses of information in a convenient way using data from inscriptions, atlases, remote sensing, and text through large language models. And in particular, computation and computational issues, computational power is very important in the context of networks, as I will try and give a bit of a flavor of that particular approach. And of course, we have to learn something that is firm rather than correlations from these exercises. So basically, we are not trying, I'm not the only one working in this area, we're not trying to replace the humanities. The humanities are doing fundamental work, and they're also doing amazingly technologically advanced studies. But what we're trying to do is push economics not as an imperial science, but basically a set of tools that help understand things that have some universal applicability once we define them as economic problems. And that requires data, and it requires measuring, being aware
limitation of measurement, the importance of errors, and principally to be able to test predictions that we derive from the theory. Okay, now we all know the Hellenic system of cities spread around the Aegean, and here we have, that's not a very nice map of the Aegean, but what I want to emphasize is that you know, the studies that we'll talk about basically involve cities from Black Sea, Eastern Mediterranean, including Cyprus, the Aegean, and Western Mediterranean as well. Now, Massalia, Marseille is there. Why? Because Marseille was actually a colony of Phocia, and it was founded long ago, and it's also one of the reasons why the Greek alphabet spread all around the Mediterranean. Also involved are important cities in Italy, such as Syracuse, and Taras, and Akragas, and so forth. What was happening across the Mediterranean is very simple. There were trades, grain, oil, manufactures, all those beautiful vases and objects and tools, they're manufactures. They were traded. But also people moved, ideas moved, knowledge moved, technologies moved, and in particular for my purposes, the various versions of the Greek alphabet, which occasionally in this talk, I'm going to be referring to them as epicoric scripts, in deference to a scholar who first classified them and whose actual research we're using. So what's interesting here, and you will see why I'm so excited about the Cyprus link here, is Cyprus is not centrally located between Egypt and the Middle East, but also, and in particular, an interesting detail that I'm going to emphasize shortly. Okay, now the first one I already mentioned, okay. Cyprus is not peripheral here. It was a very important part of the world, and it connected the Aegean with the Levant and Egypt, and that's exactly how institutions diffuse. The second is less known, a linguistic one. Now, you might have heard, or you shouldn't blame yourself for not having heard, that there is this Greek Hellenic Dark Ages. There was a way of writing Greek, an early form of Greek used by the Bronze Age civilizations called Linear B. And when those Bronze Age civilizations vanished, so did the writing in Greece. So there are several centuries of absence of writing, evidence of writing, as in inscriptions or objects of different kinds. But not in Cyprus. In Cyprus, there is a continuous presence of writing all the way from the Bronze Age to the Iron Age, which is very interesting because, of course, at some point, this writing transitioned from Cypro-Minoan, very similar to Linear A, through the Cypriot syllabary, through Greek, and there is inscriptions very early on in Cyprus with continuous presence of writing. Of course, you can see why I was so excited when I realized that. Okay, now, this research that I'm describing looks at urbanization as a very long process, and what I want to do next, very briefly, is to see how we approach the process of urbanization. So, cities are engines of innovation. Cities, because of the concentration of people and the interactions across people, productivity emerges magically, okay? But productivity emerges, and the more people around, the greater the growth of productivity, and in fact, the greater of growth of income per person.
However, a lot of people being near one another creates congestion of all kinds, including increases the costs of being near other people. And this has a simple, what did I do there? Okay, so this has a simple, okay, so this has a very simple description here is that as the size of the city increases, there are benefits, the green thing, the dashed line, but there are costs too. And when we take the benefits and subtract the costs, there is a kind of optimum in between there, but that is not some universal standard, because these curves depend upon all kinds of different things. They depend on how people learn and how they interact with the environment, and so forth. So one particular aspect of this, of course, is public health, that congestion creates ideal conditions for the transmission of disease. And it wasn't actually until relatively recently, like 150 years, that it was recognized how important public health was for the sustainability of cities. So if you look at all that, cities are really a great invention. We live in them, we explore them, our lives are taking place in cities, most of us, but they are really amazing inventions, and they continue to be engines of innovation. Okay, now, but innovation doesn't happen in the abstract, and trade doesn't happen in the abstract. Trade involves moving resources, moving materials, moving objects, and this requires shipping, roads, and so forth. These are different technologies that allow us to do this, allow us to carry out these processes, and consequently, as technology changes, as the types of interaction changes, so do these basic forces that shape the cities. Okay, now I'm going to be a little more specific about the ancient Greek cities, and when we look at ancient Greek cities, we think of them in relation to the local environment where they are, like the conditions of the soil and the climate, which I refer to as microgeographic characteristics, but also the nature of the geography. There is mainlands, there's islands, there are choke points, the coastal geography, which I will refer to as macrogeographic characteristics. And when you think about the different movements of people in a place like the Mediterranean, or anywhere for that matter, through the sea, clearly maritime shipping was much cheaper relative to overland shipping, and so coastal areas had a great advantage in that. But there's an interesting aspect to this, which because of the reliance on winds, they made connectedness seasonal. So travel times of going from Rhodes to Corinth is different than from going to Corinth to Rhodes, and equally well for Salamis, Soli, Kition, and so forth, and many other Cypriot cities. Okay, there are currents and winds, but those vary over seasons. And so we try to do the best we can with these features of the transportation systems. and so if you think about it, we basically think of all the possible locations where cities could appear relative to the whole geography and the cost of going from one place to another place. The cost of going from some location near Massalia, near Marseille, to some location near Cyprus, and so forth.
So this is a network, technically, mathematically speaking. In fact, we treat it as a network. Okay, now, if you go back to 2,500 years or so, or 3,000 years, trade requires information, okay? And there is a beautiful line from Phaedon. We who live between the pillars of Heracles and Phasis, that was the river of Colchis, over in the Black Sea, inhabit some small part of it around the sea, just like ants or frogs around a pond. So it's an aspect of geography that Plato emphasizes, or in Phaedon, or I think Phaedon is speaking, or maybe Plato is speaking, I don't remember now. So the nature of the Mediterranean geography has not gone unnoticed in the literature. Hicks writes that the geographical diversity of natural resources in the Mediterranean area, paired with sea-based trade routes, necessitated and facilitated early development of merchant-driven commercial networks. Later on, modern economists like Matsuyama and historians like Brodel emphasize the importance of geography for the development in this part of the world. Okay, now, a bit of theory, that's most of the theory I'm going to do, and that is basically to give you a sense of why there is great interdependence between cities. So, a city A exports, and that depends on the ability of other cities to purchase these goods, adjusted for the cost of shipping. But city A, to function, may also need to import too, and so we see the dependence. But simply speaking, for city A, it exports and imports. And that may not always be equal, those two magnitudes. There is something else. What is that something else? The something else is wars, enslavement, destruction, movements of precious metals, and all those things. So it's not so simple as it looks, and I'm going to simply, I'm not going to say too much about this, because really my purpose here is not to impress you with some math or some economics, but to simply say that we are very much aware of this interdependence, and that is the reason we use econometric tools, statistical tools, along with data that describe the economies of these cities. So we have data on city sizes, where of course we are cognizant of the fact that we don't measure them very accurately, and so we make imputations of these travel times, which define the transportation costs, and of course we don't do them ourselves. We had this great help from an institute that allowed us to impute these travel times, and of course we have to use econometric tools to do that. Okay, so now what we do is, as I said before, we take the Mediterranean coast all along and the islands and define segments 15 kilometers long, and we'll compute all these travel times. And we allow for seasonal variation in this. So there is a sense in which we want to predict where cities are likely to appear. If we just study the existing number of cities, then we may be subject to serious statistical problems, because the locations where these cities are have been chosen by some kind of mechanism in ways which are not random. Okay, so that's important for our study. Okay, now to give you a sense of directedness of the wind, this is the Mediterranean. Okay, fine, and you see here that this is yearly average wind direction, and the arrow indicates the direction the wind goes. And you see the differences. And of course, people who sail, I don't sail,
but I know enough about it to know that people who say take advantage of this. Nowadays, there are beautiful technologies that allow you to predict things and so forth. But even then, back 3,000 years, 4,000 years, people were able to sail and take advantage of the various patterns, the various climactic patterns. Okay. Now, basically, what we do is we do document the fact that trade matters for where cities are and how large they are. Geography matters, asymmetries matter, and seasonality matters. And sometimes the things we find are not really counterintuitive, and of course, in that case, the researcher has to come up with plausible explanations for these findings. Now, this is the basic idea of where cities locate relative to geography, transportation, and a network of cities emerges that where we find them and their sizes are not random. So I'm going to talk about the diffusion of institutions. Okay, so as I said before, alphabetic writing spread. We know that the Greek alphabet developed from the Phoenician script alphabet. The Greeks produced a great innovation, which is simply they took the Phoenician script and they added the letters, sounds which were not present in Greek. Various symbols which they were not useful in Greek. They assigned Greek values, vowels, and they also introduced vowels. Okay, but this didn't happen automatically. So basically, alphabetic writing evolves from orality, and it's clear why it's important, because it lowers the fixed cost of record keeping and coordination. Coinage is also a great innovation, in fact, a revolutionary concept, because it enables impersonal exchange. Now, it's interesting that the perception of money, it was an innovation. It was not obvious. Yes, people exchange things by means of hoards, of pieces of unprocessed metal, but still, coinage is something different. Coinage is a piece of metal that is standard in purity and size and has the seal, the capacity, a seal that signals the capacity of the state. Another thing that is interesting is that if you take, let me go back a little bit. If you go back to the story here, if you say, how long does it take to go from Cyprus to Athens, given the various conditions and the estimates that we make of the cost of travel, it took much longer. It took hundreds of years for the alphabet to spread around. And it also took maybe less, a little less, hundreds of years for the coinage as an institution to diffuse itself. Okay, basically, and let me just give you a couple of maps. A picture is worth 1,000 words, actually more than that. So here are a map of cities, which the green is cities, the red is cities with local scripts, the local epicoric scripts, the local version of the Greek alphabet, and then these are polis to which are assigned scripts from the regions. So you see, okay, all around the Mediterranean, including Marseille, by the way, Massalia, okay, because as a colony of Phocia, those guys were ahead of the game there, okay. And so was Italy. In fact, the Latin alphabet, the English alphabet, is the so-called Eboic alphabet. Was the alphabet of Eretria, Chalkis, and Kimi. And it was taken to Italy, and through the Etruscans, it reached the Latins. That's a bit of story that most people ignore. Okay, now this is about coinage. And interesting about coinage is that we know where it was invented.
It was invented in this part of the world. It was invented in Lydia, in Sardis, a very important city back then, and it diffused too. Okay, but for the diffusion of alphabets, we don't know exactly how it happened, and that was one of the puzzles that we set out to understand. We didn't really determine that. It was a very tall order, and so we accommodated ourselves to the idea that we can track the diffusion of these institutions. Okay, so as I just said, we shift the focus from puzzles of origin in the case of the alphabet, although we do know where coinage originated, and instead emphasize how innovation spread. Okay. Now findings. The key finding here, where economics helps, is that again, things don't arrive and are adopted automatically. As I said, it took much longer for these institutions to be implemented, to be adopted, than what would have happened if they have traveled directly. So, preceding adoptions matter, and it can matter more than the local characteristics of these locations, what I call static geography. Externalities and conformity produce clustering and path dependence. And if we ignore the network aspect of these processes, we are biased in our conclusions. And as I said before, the diffusion of the alphabet was slower than reasonably estimated direct transmission would suggest. And this is consistent with the coexistence of a writing system and orality, which is very important in Greek culture, poetry, and drama, whereas you can carry out all those things without really having a system of writing, more or less, but writing is important for public life, for recording the laws, recording all kinds of knowledge and institutions. Interestingly here that I try to explore this in the literature, there is a well-known suspicion Socrates had of writing, almost hostility. He said that it weakened memory and produced interference with clear thinking, unlike philosophical dialogue. But I don't think that's the issue in the case of the time it took for the writing to spread. It's simply that it takes time to adopt an innovation and make it used by most people who were literate, of course. Okay, now I come to the bigger picture, going beyond the Hellenic cities and look at the global leapfrogging of urban growth. What is going on here is two things. Urbanization is not uniform all around the world, and prominent cities at various times stop being prominent, or they come back to prominence. And where do new cities emerge? Which cities decline? What forces drive the process of reshuffling of the ranking of cities, which Professor Koutelos talked about a little bit? Why do we have these changes in ranking, these upheavals? So growth is typically, urban growth is typically sequential. It doesn't happen everywhere at the same time, and it leaps from time to time. It goes from China to Mesopotamia, to Greece, to Rome, back to the Middle East, then to India, China, back to Europe, and then, of course, the European offshoots, North America, Australia, and Latin America. Now, I have a little chart here, which, let me show you this first, okay. So, to get a sense of these changes, okay. So here, the dark red is Byblos, is a city across the water here in Lebanon. Jbeil is the name, the modern name. Okay, Alexandria, of course, we all know. This red here. Byzantium was an ancient Greek city and became Constantinople in 330.
after AD, and then on Istanbul. Okay, Constantinople is, okay, this is Byzantium, this is Constantinople. Okay, green, massive. By the way, this is a logarithmic scale. Constantinople, Istanbul is a huge city nowadays, okay? And this chart is using log scale is for convenience, or else it would be an interesting chart. Athens itself was a very prominent city, as we know, in the classical Greek era. It declined over time, and then in the modern era started growing, and it's a large city now. And Rome is here too. Rome is the orange color. It was a prominent city in the classical era. It grew much bigger than Athens. It also declined, and you see the picture here. So basically, what we want to do in this type of study is to isolate forces that define how these ups and downs take place globally. And now this is a global picture here, and this uses a data set. It's called Statister database from 3000 BCE to 1950 now. And you see here, I'm afraid those far back can't see this detail, but basically this is, here this is Mesopotamia, China and Mesopotamia. So 1000 BC, okay, 0 to now with the emergence of cities all around the world, including in the Americas, and that is before the appearance of Europeans in the Americas. There were big cities there. There was Mexico, in the Andes, and of course, actually, what is now North America, US. There were big cities there too. So these are not well understood, but what we're trying to do here is to see the big forces that determine the spread of urbanization. And this is the contemporary scene. And these codes are sizes, okay? And the dark red circles are sizes more than 1 million. And the point I'm making is the leapfrogging of urban growth is that it jumps around from place to place, and we're trying to understand what are the forces that determine that, as well as what are the forces that determine the sizes of these different cities globally. Okay. Now, put things together. This type of synthesis. Why does it exist in scale? It's the combination of agglomeration, communication, and congestion. It reveals things about what drives innovation, productivity improvements, and the state of technology. Where do cities locate? Very important, trade costs and market access, the ability of other cities to buy from a given city, and that given city to buy from other cities. How do institutions spread? Through networks, the institutions diffuse, and this dynamic process is affected by spillovers. A city, roads adopts an alphabet, and then there's a high likelihood that so does cost, which is very near, but also further away, depending upon the technology, the transportation costs. Then, as I said before, in the picture I showed, ranks reshuffle, and that process is profoundly sequential, and cities disappear and reappear. Cities disappear forever sometimes. New cities appear, as we know, and as we saw from the map again. I think this map makes it very clear. This process is like that, but of course, we're not happy with just maps. We're trying to understand the deep dynamics that drive these processes. And this is just a detail of these processes
and there are empires, there are destructions, there are wars of all kinds, as we know, and they are reshuffling the urban structure worldwide. Okay, so we combine measurements, digitized evidence, geographic information systems and networks, the basic conceptual mechanism that we use, incentives, interactions, and institutions, and we're trying to make an inference about the basic processes. And so in this sense, the ancient world becomes a source of modern insight. So similar forces that shaped ancient and medieval cities are still operating, except they have to be in the right context. And so urbanization is a study of interaction, and modern tools help us understand both continuity and change, especially as the technology changes. And lest you thought we are happy with just using statistics, mapping things, playing with math and statistics together. No, there is policy relevance nowadays, especially for guiding urbanization in Africa, which has very different characteristics than urbanization in previous period in Asia today. And so policy guidance can help offset natural catastrophes, which is the big issue nowadays, because with climate change, large population centers will go underwater. And what do we do about that to prevent that? And so guiding adaptation to global climate change is a very important part of this agenda. But I'll be honest with you, of course I can't do all of these things. But lots of other people are doing very interesting things along these lines. Okay, now, τώρα επιστρέφω στα ελληνικά. Όπως είπα στην αρχή, δεν θα ήμουν εδώ μπροστά σας σήμερα ότι έμαθα από τους γονείς μου το support που είχα και έχω από τη σύζυγό μου, Άννα Χάρτμαν, το γιο μου, Κίμον, και θέλω συγκεκριμένα να πω πόσο σημαντική για μένα ήταν οι δάσκαλοι μου στο δημοτικό. Τους θυμάμαι ακόμα. Και τους θυμάμαι να κάθονται δίπλα μου, να μου λένε ενθαρρυντικά λόγια, να με ενθαρρύνουν. Ήταν για μένα μια μεγάλη πηγή μόρφωσης στη ζωή μου. Τώρα, φυσικά, αυτές οι εργασίες οι οποίες μίλησα, δεν τις κάνω μόνος μου. Έχω συνεργαστεί, Yushin Chen, είναι μεταπτυχιακή σπουδάστρια στο Πανεπιστήμιο Brown. Ferdinand Rauch είναι καθηγητής τώρα στο St. Gallen, ήταν προηγούμενα στην Οξφόρδη και στη Heidelberg. Shenbing Wei είναι μεταπτυχιακός σπουδαστής στο Boston College και επίσης μέρος των εργαλείων που χρησιμοποιούμε εδώ. Τα έχω δουλέψει επίσης με δύο νέους οικονομολόγους. Άλντο Ελζάλντε είναι στο Queen's University Belfast και Σωτήρης Καμανέλης είναι στο Bristol. Ευχαριστώ επίσης για την οικονομική βοήθεια για την οποία έχω από όσο ήμουν στο Tufts, από το New Bauer Family Foundation, το οποίο εξακολουθεί να υποστηρίζει την έρευνά μου. Και φυσικά σας ευχαριστώ, διότι πραγματικά καταλαβαίνω πόσο μεγάλη είναι η τιμή που μου γίνεται και σας ευχαριστώ επίσης για την υπομονή σας.
σημείο αυτό κηρύσσω τη λήξη της ειδικής δημόσιας συνεδρίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και καλώ το ακαδημαϊκό προσωπικό της σχολής να συγχαρεί το νέο μέλος. Πάνω.